In the last class, so we learned the column basis. Column basis പഠിച്ചത് മെയിനായിട്ട് കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് സ്ട്രെസ് ആണ് സ്റ്റീലിലുള്ളത്. അത്രയും സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റിൽ എടുക്കില്ല. വി ഓൺലി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ലാബ് ബേസ്. നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കോളത്തിന്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോളത്തിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള തിയറി പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം ബേസും കൂടി ഉണ്ട്, ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി, ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. Basically, the column bases are generally divided into two. So, as a definition, the column bases are the structural elements used in the design of steel structures to transfer the column load to the footings. It's understood. There are basically two types of column bases. One is a slab base and the other one is the gusseted base. So, slab base നമ്മൾ already പഠിച്ചു. സ്ലാബ് ബേസ് എന്നുള്ള തിയറി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഗസ്റ്റഡ് ബേസ് നോക്കാം. സോ എ പിക്ചർ ഷോയിങ് ദ സ്ലാബ് ബേസ്. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പെഡസ്റ്റൽ ഉണ്ട്, സ്റ്റീൽ കോളം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ കോളം can be welded to this base plate, and this base plate can be anchored to the concrete pedestal. അതേപോലെ ഇത്തിരി കൂടി സ്ട്രെങ്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can go for the angle. നമുക്ക് രണ്ടറ്റത്തും കോളത്തിന്റെ വെൽഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് there will be more effective transfer of the columns independent concrete pedestals. So in the individual steel base plate and two ലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആംഗിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. In addition to this, web plates are provided to connect the web of the column to the base plate. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷനെയാണ് വെബ് ക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വെബ് ക്ലീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പ്രോപ്പർ കോളം എവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല. ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. Yeah, is it fine now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Thank you. So the web plates are provided to guard against the possible dislocation of the column during action. നമുക്ക് ഈ വെബ് പ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൈക്ക് കോളം നമുക്ക് കൃത്യം ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And also it will prevent the displacement, like lateral movement of the column. The ends of the column and also the base plate should be mechanized so that the column load is only transferred to the
base plate. So നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കോളത്തിന്റെ എൻ്റെ ലോഡ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് വഴിയായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പെഡസ്റ്റലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി സ്ലാബ് ബേസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഓഫ് കോളം ബൈ ദ പെർമിസിബിൾ ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. We took the permissible bearing stress is equal to 0.6 times the FCK. അത് maximum allowable limit ആണ്, but normally we'll go for a 0.4 FCK. So that problem we went through. Now we will learn about the gusseted base. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് gusset base provide ചെയ്യുന്നത്? First line is telling about that. The gusset bases are provided for columns carrying heavier loads requiring large base plate. So load കോളത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് വളരെ ഹെവി ആണെങ്കിൽ, അതേപോലെ വലിയ ബേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can go for some arrangements in the column itself. അത് കോളത്തിന്റെ ബേസിക്കലി കോളത്തിന്റെ ഒരു പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ yeah, so the arrangements include we have the column, and we have the gusset plates around the perimeter of the column, and we have the cleat angles similar to that of the gusset plate, and then it is joined to the base plate. So ingane the like കോളത്തിന്റെ flanges നമ്മൾ strengthen ചെയ്യും. So this type of connection is called as the gusset base. So we need some bolted connection between the column, flange and the cover plate. So in between provide the cover plate connections. It can be also belted or it can be bolted to the angles also. So we'll see a problem that will be clear for you. Yeah. So the problem is to design a gusseted base. So gusseted base എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കോളത്തിലേക്ക് ലോഡ് വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാ ബേസ് പ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിയ സൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എക്കണോമിക്കൽ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു സംതിങ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഓർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോളം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട ഐഡിയ. സോ വിൽ സീ ദ പ്രോബ്ലം. എ സ്റ്റീൽ കോളം of effective height 5 meter, has to transmit an axial load of 2000 kilonewton. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Design the gusseted base. The size of the column is IS HB 450. Adopt M20 concrete. So നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന്റെ FCK അറിയാം, നമുക്കത് ബെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം. കോളത്തിന്റെ സൈസ് അറിയാം, നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് കോളത്തിന്റെ സൈസ്. ആൻഡ് വി നോ ദ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ കോളം ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ഓൾസോ വി നോ. എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് അത്ര റിക്വയർമെന്റ് അല്ല ഇത്. ഓക്കെ, സീയിങ് ദ forward the problem, bearing strength of concrete is equal to 0.6 times the FCK. So the maximum allowable bearing stress ആണ് കോൺക്രീറ്റിലെ 12 Newton per mm square. So the area required, the area of base plate is total load 2000 kilonewton, converting into Newton 10 power 3 divided by the bearing strength will give you the approximate area required for the gusset plate. Sorry, the base plate. So the length of base plate is equal to, so we have to find, we know the area of the base plate. We're supposed to find the length of the base plate and the breadth of the plate. So length find ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ like knowing length in the breadth of the area, we can find the length section of the size of the base plate. So അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ISHB 450 ഉണ്ട്, അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബോൾട്ടിംഗ്. Okay, so the length of base plate is like equal to, so wrongly type, length of the base plate is equal to the equation on കോളത്തിന്റെ ഡെപ്ത്.
കോളത്തിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോളത്തിന്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ISHB 450 ആണ്. സോ 450 is the depth of the column. So column depth ഇവിടെ നോക്കുക 450 plus 2 times the cover plate thickness. So ഇതെല്ലാം what we are doing is we are providing the values. Approximately നമ്മൾ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് we will check for the stresses. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് എത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സം നോർമൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഫോർ ദ suitability. So 450 the column depth plus കവർ പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കവർ പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ് 6, 2 times because we are taking the total length. So 450 plus 2 times the 6 plus gusset plate thickness. So നമുക്ക് gusset plate ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു gusset plate arrangement ഉണ്ട്. So it is 2 into gusset plate. We are providing 16. Then we have two gusseted angles on both sides. We have the gusseted angle small. So ISA 150 by 115 by 15 ആണ്, thickness അപ്പോൾ 15 ആണ്. But we have to find the length. So ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 115 ആണ്. So assuming that 150 by 115 ഈ 150 എന്ന leg ആണ് നമ്മൾ connected to the gusset plate. So this will be the outstand leg will be the 115 is taken here. 2 into 115 plus 2 times 25. So 25 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് 25 mm എക്സ്ട്രാ ഓവർഹാങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം. So when we found approximately calculating the non values, finding from the non values, we found the approximate length of base plate required is equal to 774 mm. So ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ആംഗിൾ വെച്ച് we need to a length of 774 mm to accommodate all these individual structural elements. കിട്ടിയ വാല്യൂ 774 ആണ്. We are taking it as 780 mm. So by knowing the length of the base plate, knowing the area, we can find the breadth of plate is equal to total required area divided by the length of base plate is equal to 213.7 mm. So we are taking the value to 13.7 ആണ്. We are taking approximately the value as 400 mm. Larger value. The designer's choice ആണ്. He took 400 mm. Then so we found the final size of the base plate is equal to 780 length by 400 mm. ഇനിയുള്ളൊരു മെയിൻ കാര്യം അപ്വേർഡ് പ്രഷർ ആണ്. സോ ഇതില് സോ ബേസിക്കലി ഈ ഗസറ്റഡ് ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ബേസ് പ്ലേറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ലൈക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ദ കോളംസ് ആൻഡ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഈ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബെൻഡ്. അപ്പോൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. റിയാക്ഷന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ ദിസ് പ്ലേറ്റ് ക്യാൻ ബെൻഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം തിക്നെസ് റിക്വയർഡ് ടു കൗണ്ടർ ദിസ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. സോ അതാണ് ശരിക്കും തിക്നെസ് ഓഫ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ബൈ നോയിങ് ദ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ. So we have to find the projection. Okay, extra എത്രയുണ്ട് ഓവർഹാങ് നോക്കാം. അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഓവർഹാങ് 25 വാസ് ദ ക്ലിയർ വാല്യൂ വി ഗേവ്. 25 നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 774 വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വി പ്രൊവൈഡഡ് സം 786 ബിക്കോസ് 774 ആണ് ഈ ആംഗിളിന്റെ ടിപ്പ് വരെയുള്ള വാല്യൂ. വി പ്രൊവൈഡഡ് ബട്ട് 780. സോ 25 പ്ലസ് 780 മൈനസ് 775 ബിക്കോസ് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 പ്ലസ് 780 പ്രൊവൈഡഡ് മൈനസ് 774 by 2 will give you the 28 mm. So ഒരു സൈഡിൽ
ഇങ്ങനെ ഒരു അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ കോളത്തിന്റെ ലെഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 28 mm ആണ്. സോ ദിസ് 28 mm ഈസ് ദ ക്രൂഷ്യൽ വാല്യൂ ബിക്കോസ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ബെൻഡിങ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് 100 is the value. This is actually this is 100, right? Yeah, total values. Okay, one second. We have 115 as the total value. Thickness 15 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 100 ഇത് പ്ലസ് ഇത് 115 വരും. Yeah, right. So the figures and the overhang, then the upward pressure, what we found out here 6.4. So total load divided by the cross-sectional area. So not cross-sectional area, it's the total base area of the base plate. So we got the values and WL square by 2 because UDL ആണ് UDL-ന്റെ ഒരു overhang വരുമ്പോൾ WL square by 2 ആണ് നമ്മുടെ equation to find the bending moment. Basically WL is total load into L by 2. So WL square by 2. So we found 6.4 into 100 minus 20 is a like it's a wrong value because yeah, we are taking the bending moment with respect to this point. That means xx. So this should be 6.4 as the UDL value into 100 plus 28. 100 plus 20 will give you the bending moment with respect to this xx section. So 100 plus 28 WL square by 2 will give you ms is equal to this value. And we have the bending moment is equal to 1.2 into 1 by 6 into 1 into t square into 250 by 1.1. So this is basically m is equal to fz equation. So in the fz equation, we have the it's like simple bending moment equation m equal to fz. So f is the bending stress and z is the section modulus. So section modulus വരുന്ന value ആണ് bd square by 6 വരും, right? So the moment is equal to fz by knowing the value thickness ആണ് ഇതിന്റെ depth വരുന്നത്. അപ്പോൾ b is like the 1 ഒരു meter single width എടുക്കുമ്പോൾ 1 into t square bd square by 6 into f by 250 by 1.1 എന്നിട്ട് അതിന്റെ multiplying factor 1.2 ആണ് because section like it's a plastic section. So by equating the bending moment acting on this surface on the xx with the fz equation, we have the thickness is equal to 33.96 mm. Therefore, the thickness of the plate is equal to 33.96 minus 50. Because നമുക്ക് അറിയാം ഈ ആംഗിൾ സെക്ഷന്റെ തിക്നെസ് 15 ആണ്. സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ, അതായത് ഈ എക്സസിൽ we are in need of 33.96 mm thickness, but this angle is providing a thickness of 15 mm. So extra thickness of the base plate required is equal to 18.96, say 20 mm. So 20 mm എന്ന base plate thickness provide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is fine. Then we have some more equation like at x is equal to x1.
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ XUL-S1 ഉള്ള കണ്ടീഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് സം അഡ്വാൻസ് തിങ്. ദെൻ നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫൈനലൈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, കോളത്തിന്റെ പൊസിഷൻ, ക്ലിയർ കവർ, ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ്, ദെൻ ദ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു, എത്ര ഓവർഹാങ് വേണമെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. വി ഫൗണ്ട് ദ thickness required for the base plate from the bending moment equation. Then we have to find the connection equation. That means how many bolts are required for joining the column with this gusset plate. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കണക്ഷൻസിന്റെ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ്. ടോട്ടൽ ലോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ബോൾട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ജമ്പിങ് ഫ്രം XS1 ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് if you go to the bolt equation, നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ബോൾട്ടിന്റെ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി. അസ്യൂമിങ് 16 mm ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് 30 kN ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 2.5 × kb എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളത് പഠിച്ച ബെയറിംഗ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് 2000 kN ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 kN. 1000 kN ഡിവൈഡ് ബൈ individual bolt strength should be the minimum of shear strength or the bearing strength. അങ്ങനെ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളം ഒരിക്കലും താഴെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. ബേസിക്കലി കോളത്തിന്റെ ലോഡ് നേരിട്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് വഴി ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് വഴി ഈ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റും ആംഗിളിൽ കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ബോൾട്ടിൽ ഷിയർ വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നേരെ അതായത് ഈ കോളം ബേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല, ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ കോളം വിൽ ബി മേ ബി അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോളം ദ ലോഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ അസംബ്ലി ത്രൂ ദിസ് ബോൾട്ട്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എസ്റ്റിമേഷനിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ number of bolts required. So ഇതൊരു wrong ഇതാണ്, because ഇതിന്റെ problems അധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. So that's why this PDF, but still some errors are there. This is the general procedure for the calculation of or designing a gusseted base. Okay, any doubts? No, sir. ഞാനപ്പോ ഈ PDF ഷെയർ ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചാൽ മതി. സോ ഐ ക്യാൻ റിപ്ലൈ ആൻഡ് everyone can see that one. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.